Cara yang paling tepat adalah you need to speak up. Whatever your grammar level is, so just speak up. Do not care about your grammatical range and accuracy. You need to speak up while you are studying. Jadi sembari kamu belajar mempersiapkan diri dengan grammar, vocab, dengan bacaan, dengan knowledge, your skills, and so on, you need to speak up. Don't care about any other situation. Good afternoon, everyone. Thank you very much for joining Super Talk with Superstar Education. I am Macy from Superstar Education. So I will be your host today. And for those who are joining this event for the first time, Super Talk is an interactive online event that is regularly held by Superstar Education, which discusses a variety of interesting topics along with speakers from Superstar students and also overseas educational institutions. So today we will discuss one interesting topic which is necessary to support language acquisition. Our today's topic is just talk. Speak English with confidence. And then we will have Mr. Toto from Superstar Education as the expert English teacher. Mr. Toto sudah ada di situ. Okay, so guys, jadi aku gak ngomong bahasa Inggris terus ya. Jadi kita campur-campur hari ini. Okay, so before we start, saya mau bacain dulu nih rules buat acara sore ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk memastikan audio kalian sudah di mute ya. Jadi biar informasinya tuh bisa tersampaikan dengan baik. Terus kalau kalian punya pertanyaan juga mengenai topik yang sudah dibahas, boleh langsung ketik aja di kolom chat. And there will be challenge nanti ya dari Mr. Toto, karena kita kan mau bicara mengenai bagaimana bicara bahasa Inggris dengan confidence. Nanti Mr. Toto akan memberikan challenge. Yang menerima challenge-nya berani buka mic, berani buka videonya, nanti akan dapat hadiah dari Superstar Education ya. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, ada Kak Bagus nih yang akan menjelaskan sedikit tentang Superstar Education. Kak Bagus, I over to you. Okay, thank you Miss Messi, and hello everyone. I'm Bagus from Superstar Surabaya, and I will present and give the overview about Superstar Education. And first, what is Superstar Education? I think everyone is familiar with the word education agent. Yes, Superstar Education is an education agent, and Superstar Education can help you in managing study abroad application. And we also have a motto: study what you love and love what you study. So Superstar really wants to help you so that you can study according to the campus and major that you are really interested in. And go to the next slide. And here is our extra steps as Superstar services. We will assist you from the consultation, which uni and program you are interested with, apply, accept the offer, guide you how to make the payment, arrange your student visa as well as accommodation, airport pickup, conduct a pre-departure briefing. It's about inform you what document you need to bring, arrange your bank account, SIM card, and transportation card. And at the end, you will be ready to study overseas. And go to the next slide. Maybe some of you think that another education agent mostly same with Superstar Education, right? But I can say that we are not just an education agent, since we have some differences with others. And what makes us different? I'll give you the answer. First, we have our own offices in Australia, one in Sydney as our head office, and also another branch in Melbourne. So for you who would like to study in these two cities, our office in Australia will be glad to assist you to be more settled in Australia. And don't worry, you won't get lost because we have our team in there. And also we have another branch in another country in Cambodia, and especially in Indonesia we have 3 offices in Jakarta, Bali, and Surabaya. And next, this is our activity in the office. So these are in the Sydney office and Melbourne office. So this is the physical office, not the virtual. And okay, here is the activities in our Sydney and Melbourne office, which yearly we always conduct a job fair. If you study in Melbourne,
or Sydney letter, you will be invited to join our event. This documentation when we are holding the Entrepreneurship Career Fair in 2019. And then besides accompanying the extra step, we also have a university orientation service because we have offices in Sydney and Melbourne. So for example, the pandemic is over and there is an opportunity to be able to take a trip to Sydney or Melbourne, then you want to visit and have a look at the campus facilities there, the Superstars team can really help you guys. And next, we also have a free diagnostic IELTS test. Once again, free. And we will give you free diagnostic tests for 4 skills from writing, speaking, listening, and reading. And last but not least, Superstar also has free minat bakat test to find out what you are interested in, with what field and what major you will choose. Once again, it's free. And I think that's all from me about Superstar Education. And if you want to consulting more about your study plan or want to try diagnostic test, this diagnostic IELTS test and minat bakat test, after this event, you guys can contact our counselor in Superstar Education. And I think that's all from me, and I'll give it to Miss Messi. Okay, thank you Pak Bagus for the overview about Superstar Education. So dari yang sudah dijelaskan oleh Kak Bagus tadi nih ya, skill bahasa itu kan ada 4 ya, listening, writing, reading, dan speaking. In accordance with our topic today, we will discuss about speaking nih, yang dimana teman-teman pasti ingin banget bisa ngomong bahasa Inggris dengan fasih dan baik dan benar ya. Nah, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kemampuan dalam bahasa menjadi hal yang perlu diperhatikan juga. And beside that, we must think that the skill of speaking cannot be good if there is no confidence. So, hari ini kita akan bahas semuanya nih dengan Mr. Toto. Kita langsung sapa aja nih, the English teacher ya, our Hello, hey guys, hello. Hi, Mr. Toto, how are Can you? you hear my voice clearly? Yes. Alright. How are you, Mr. Toto? Oh, I'm good. Okay, great to see you Right. again. After I think 2 months, Mr. Toto, we never have an event together. Right, exactly. Last time Yes. probably was 2 months ago. That's actually right. Okay. So, Mr. Toto, I think some of the student here is not patient enough again to wait about our topic today. Pengen tahu nih gimana sih caranya supaya ngomong bahasa Inggris itu bisa confidence. Silakan, Mr. Toto. Alright. Okay, good afternoon everyone. Again, my name is Toto. It's very easy to pronounce. It's T-O-T-O. In a few seconds, you're going to hear, or you're going to see the screen that I'm sharing now. Okay, can anyone see the screen now? It's clear? Yes. Good. Right. Based on the title, yeah, it's speaking with confidence. So I'm going to start by why this actually important. Yeah? Why this is important. So there are a couple of things that I'm going to share about reason why this is important. First, of course, it's going to focus on helping your audience. Ya, jadi pasti kalau kita lebih percaya diri whenever we speak, somehow audience can focus you. Just imagine if you are not confident with yourself. Let's say you wake up, you shrunk your body, and then you shatter when you speak. I see. So somehow audience will be distracted with your appearance, will be distracted with the image and so on. And the audience, like it or not, some of them are going to talk about a couple of things with themselves. So that's why by having confidence, somehow you can help the audience to focus you. Alright. Next, be clear and concise. Ya. Jadi dengan kepercayaan diri, mau nggak mau itu akan memunculkan presentasi kita itu, cara berbicara atau bahasa yang kita sampaikan itu jadi lebih jelas dan juga concise. Concise itu maksudnya compact ya. Jadi apa yang kita sampaikan itu terkemas dengan baik. Ya. Of course, if you are confident somehow because you are relevant to the topics. Yeah. Just imagine if you talk a lot of things, you share many different kinds of ideas, stories, or even some kind of informations. But when they are not relevant, your audience
cannot understand that, ya. Jadi kalau nggak relevan, penonton pasti bingung ya, loh kok nggak nyambung gini ya. Jadi agak bingung pastinya. Nah, jadi tujuannya kalau kita percaya diri mau nggak mau, sebenarnya dibangun dari bagaimana apa yang kita sampaikan itu relevan dengan topiknya, dengan materinya, dengan penontonnya. Itu akan membantu kita meningkatkan kepercayaan diri kita ya. Next. So when you are confident, somehow you can handle things like a pro. Ya. Jadi setiap orang kalau percaya diri itu cepet tangkepnya ya. Jadi kalau ada masalah tiba-tiba kamu lagi ngomong di depan audience, ada sekitar let's say 400 people, you're standing up on the stage, you explain about couple of things related to your ideas, and suddenly the microphone is down. Okay, there is no sounds from the microphone. Ya, jadi nggak ada suara nih. No, tidak gitu. Jadi kan kalau kamu percaya diri, kamu pasti akan berusaha untuk menghandle ini seperti seorang profesional ya. Jadi caranya mungkin kamu akan lepas microphone ya. Dengan memberi kode pasti nanti panitia akan segera mencari solusi. Nah, kalian harus percaya. Selain percaya diri, kalau kalian percaya diri, pasti kalian akan mempercayai bahwa panitia akan berusaha keras untuk mendukung kalian. Nah, dari situ jangan berhenti ya. Begitu mic is down, it doesn't mean that you have to stop the show. The show must go on. So how are you going to do that? You can just explore the audience. Okay, you can make some games. All right, you can make other things like some kind of attractions on stage. Anything that can draw the attentions of the audience and can make things happen. That actually handle things like a pro. Ada lagi nggak kira-kira? Well, let's say you are in a situation that is unexpected, or there will be like this understanding between antara panitia dengan kalian ya. Misalnya harusnya itu for example, if the audience are supposed to be on certain age, suddenly the audience that come are actually different with your expectations. Ya karena udah kadung datang dan harus perform ya, mau nggak mau ya kalian harus bisa siap. Jadi misalnya audiensnya harusnya ini remaja ya, kalian udah okay, you have prepared yourself with teenage environment, tapi tiba-tiba panitianya bilang ternyata yang datang malah jauh lebih banyak ini bapak-bapak sama ibu-ibu. Gimana nih? Itu confidence sudah hancur nih persiapan gimana nih. Nah, tapi kalau kita percaya diri, kita sudah siap, materinya sudah siap. Ya tinggal kita modifikasi sedikit ya. Makanya preparation is important. Ya, later we're going to discuss about that regarding preparations and so on. Okay? Nah, apalagi sih yang perlu ya? Kenapa kita harus percaya diri? Of course, be more engaging. Ya. Jadi maksudnya bukan engage itu bertunangan ya, bukan ya. Engage di sini maksudnya bukan kalian bertunangan dengan penontonnya, maksudnya bagaimana orang kalau bertunangan itu kan dekat gitu. Jadi walaupun kalian berdiri di stage jauh, sama seperti ini ya, saya jauh dari kalian nih, ada yang mungkin yang tempatnya jauh banget, ada yang Sumatera, Sulawesi, di Papua atau di Bali ya. Ya tapi kita berasa dekat ya dengan cara nanti ada kita bahas bagaimana sih caranya biar bisa audience itu bisa dekat sama kita. Alright, and of course when you are confident, somehow it can feel trust from the audience. When audience trusts you, they're going to pay attention, they're going to listen to what you're saying. Somehow if you deliver information, if you train them, if you put them into some kind of situation that help, it's gonna be ini udah dituju untuk masuk dengan jadi akan begitu lancar ya kalau misalnya dilakukan kalau ada kepercayaan dari penonton atau audience mau nggak mau itu atau peserta ya participants, maka trust itu akan terbentuk sehingga akan memperlancar semua acara tersebut. Okay? Now,
So what we are supposed to do to build our confidence? There are a couple of things. There are some things that you have to pay attention to. We got interface, confident interface, all right? And of course, you need to be prepared. Speak clearly, avoid hesitations, be meaningful, visualize it. So there are 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 6 points that you cover before you do the presentation. Ya, ini semua. Ada 6 yang harus kalian miliki agar bisa percaya diri ketika berbicara. Oke? Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Dengan yang pertama adalah interface. Nah, bisa lihat nih wajahnya ya. Ada pakai kacamata, ya. Ada penampilannya juga harus rapi. Nah, ini penting. Nah, yang pertama adalah stand tall. Nah, unfortunately, we cannot do that here because it's online, right? If I stand up, you're not going to see my face. Instead, you're going to see my legs. Jadi karena ini online ya, online itu jadi proporsional agar bisa melihat ini ya, wajah ini pasti kelihatan ya. Ini penting ya, wajah dan ya mungkin separuh badan. Nggak perlu harus full badan. Ini bukan acara televisi. Ya, ini yang penting ya. Jadi stand tall. Jangan bungkuk gini, misalnya ngomong kayak gini. No, don't strong your body. Ya, stand tall. Be confident ya. When you stand tall, it's actually increase your confidence level. Jadi kepercayaan diri kita itu akan meningkat sedikit ya ketika kita berdiri tegak. Terus eyes up forward. Jadi kalau presentasi harus melihat ke depan. Ya, jangan ke atas terus. Kan kadang ada ya. Jadi kalau orang presentasi kadang itu melihat ke atas. When they are thinking about it, somehow they spend too much time looking at other things that they are supposed to look at the audience. Nah, ada caranya kalau kalian sulit menatap mata ya, tatap mata saya. Jadi kalau kalian kesulitan, itu ada caranya. Kalian bisa melihat. You can look at the forehead, or maybe the forehead between the eyebrows. Jadi di point di antara alis ini ya. Namanya alis bukan eyebrows. Oh ya, betul ya Bu Messi, alis ya. Nah, jadi ada titik di antara alis ini, itu kalian perhatikan di situ. Jadi kalau kalian face to face, one on one, interview atau ngomong sama orang, kalau kalian takut menatap matanya, perhatikan ada titik poin di tengah ini, di antara alis. Sudah lihat itu aja. Karena apa? Once you look at this point, your partners of speaking will recognize that you are paying attention to them. Gitu, ya. Ingat ya, titik di tengah-tengah sini. Ini akan mengurangi rasa nervous kalian. Jadi kalau ada yang misalnya lihat wajahnya gitu, aduh wajahnya serem nih, udah jiper duluan, grogi, mundur ya, mundur teratur ya. Nah, jangan ya. Jadi kalian harus perhatikan titik ini. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan diri kalian. Bayangkan kalau kepercayaan diri itu 100%, kalian jatuh di angka misalnya 15% or 10%. When you stand tall, itu akan naik jadi 25%. Your eyes forward, itu akan naik lagi, nambah 5%. Apalagi yang nambah? Shoulders back ya. Jadi jangan yang ada orang kalau presentasi itu gini, takut ya, apalagi tangannya dilipat-lipat gini, ada yang gini, ada yang presentasi terlihat kurang lack of politeness, kurang somehow when you are polite, people are going to respect you. Right? Jadi kalau kita polite, orang itu akan memperhatikan kita, akan menghargai apa yang kita sampaikan. Jadi jangan kedua tangan dimasukkan di saku. Ya. Ini tips secara umum ya. Ya, during online sessions like this, people cannot see whether you put your hands inside your pockets or not. People cannot see that. Nah, tapi yang jelas tangan ini
when your shoulders back, somehow it gives you more confidence, especially when you have to use your gestures. Jadi kadang ada yang orang menggunakan gestures whenever they talk. Number one, number two. Ya kalau shoulders like this, ini kan agak sulit ya kalau untuk menunjukkan gestures yang baik. Somehow you need to put your shoulders back. Next ya, firm feet. Nah ini ada beberapa orang yang kalau berdiri itu memang, especially when you have to speak in front of public, when they're nervous, sometimes they cannot put their feet firmly, right? So your feet needs to be firm, harus benar-benar kuat ya. Jadi maksudnya kuat itu bukan diam di situ aja ya. Ya berdiri itu kakinya itu ya kayak how do you say that in bahasa Indonesia? Mengakar ya. Jadi kaki kita harus mengakar, tapi harus tetap fleksibel. Once you move, that means it's a strong steps. Jadi kalau kita pindah itu terlihat strong, jangan terlihat seperti kita melarikan diri dari sesuatu. Right. Of course, your body needs to present it, needs to focus and respectful. I'm going to show you later on what kind of appearance which is not respectful. Right? Including when you have to walk, it has to be confident. Do not run around the area because it's gonna be first probably people will think that it's funny, but many of them will think or probably think that you are doing something which is unacceptable. So please, when you walk confidently. Ya, cara berjalan yang percaya diri apa? Kalian harus berdiri tegak, berjalan sesuai ritme kalian ya. Jangan lari, jangan juga terlalu pelan. Kecuali kalau kalian memang ada tujuan kenapa harus berjalan pelan. Misalnya to cover some parts of the participant. Jadi participant ini saya gede ya. Kalau kalian pesertanya semakin banyak, otomatis kalian akan mau nggak mau harus you need to reach certain participants, right? You cannot just stand in the middle for 2 hours. You cannot do that. You need to move around. You need to make sure that people in the back get your attention or get your understanding. You need to move them. You need to reach them. So that's the idea of being confident, being respectful, present, and focus. Right. And then, of course, you need to smile. Yeah. Nobody likes annoying face or poker face. Just tell me who likes poker faces? Nobody, right? Yeah, poker face is bad because as you can see, even in the health, when you smile, you actually only use a few, just a few of muscles of your mouth, only a few of muscles. But when you have poker face, this face need to utilize a lot of muscles. Jadi energi yang dikeluarkan ketika kamu poker face itu terlalu banyak energi. Tapi kalau smile sudah muscle-nya itu nggak banyak yang dipakai, energinya sedikit. Once you smile, it produce a positive hormone to your brain, and somehow when your brain is full of positive hormones, it will be able to make your neuron system inside the brain can work proper. Jadi sistem syaraf pusat ini di otak, kalau kita smile ya, itu akan hormon akan memberikan dampak yang positif pula. Jadi kalau masih ingat ya pelajaran zaman sekolah itu ada dendrit ya. Bu Messi masih ingat nggak dendrit? Jadi kayak rambut-rambut syaraf itu kalau terhubung ya Bu Messi ya. Jadi ini kalau terhubung, kalau kalian tersenyum maka ini sinyalnya itu akan lebih cepat. Sehingga you can access many information inside your brain or much information inside your brain quickly than you have poker face or angry face. Do you understand? Good. Now, this is the example of business presentation or business casual attire. Nah, ini mungkin ada yang masih sekolah atau yang sudah kuliah atau bahkan yang sudah bekerja. Ini penting untuk pengetahuan kita. Jadi kalau secara profesional itu pasti ada pakai shirt ya,
bisa pakai nanti pakai dasi atau pakai suit, bisa macam-macam ya. Terus ada sepatu juga. Ini untuk yang presentasi nanti kalau kalian sudah selesai ya ini pandemi. Jadi kalian nanti akan you're standing on stage and you have to speak in front of a lot of people. Somehow during online, this kind of presentation sometimes tolerable. Jadi presentasi kayak gini selama pandemi itu menjadi toleransi ya di beberapa institusi. Jadi ada beberapa institusi yang tidak terlalu mempermasalahkan apakah harus semua aksesoris itu harus ada atau tidak. Karena memang tekanan pada saat pandemi ini luar biasa. Jadi semuanya merasa tertekan, jadi butuh sometimes we need to loosen a little bit with the regulations and so on. Okay? Nah, jadi ada beberapa institusi akhirnya merubah ke sebelah kanan ya, business casual attire. Jadi bajunya lebih relax ya, lebih santai ya. Nah, ini kalau di kantor Mas Adam gimana ini? Mas bagus. Nah, kalau di kantor gimana Mas? Lebih ke yang casual sih, Mister. Kadang casual ya. Jadi Iya. ada kalanya casual, ada kalanya pakai kemeja juga. Like right now you're wearing shirt, right? Yes. I see ya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau mau dipaksakan juga kasihan juga ya pada saat pandemi. But once the pandemic is over, when you have to present, you need to know the situation. Jadi komunikasi dengan panitia itu perlu ya. Kalau harus tanya sama panitianya, outfitnya seperti apa ya? Pakai batik ya. Kalau pakai batik harus pakai batik. Jangan ganti baju-baju yang nggak sesuai dengan target audience. Oke? Next. Nah ini aku ada contoh yang kurang bagus. Nah ini loh, waduh. Ada yang pakai celana pendek, celananya sobek, holy jeans. Holy jeans ini maksudnya celana sobek, roll up ya, jadi digulung-gulung sampai ke sini ada loh. Ada orang yang sampai digulung sampai ke sini. Terus habis itu pop collar ya, ininya sampai naik ke atas, ada yang gini. Emangnya vampir ya? No, you're not a vampire. Right, ada yang pakai sendal. Pakai sendal, terus tasnya tas kalau mau nge-gym dipakai bawa ke kantor. Nah itu yang nggak tepat ya. Terus masukin saku, kacamata hitam ya, taruh di sini. Ini juga nggak tepat. Terus kalau mau pakai dasi ya harus rapi ya dasinya, harus erat ya. Tapi bukan yang erat banget sampai ke nafas, bukan ya. Jadi it's okay to loosen it a little bit, but do not lose it all ya. Ada yang dasinya sampai turun ke bawah ya. Later on if you are at the company, you're going to see people from many different kind of backgrounds, and you're going to pay attention on how they appear ya, how they present themselves. Right, let's take a look at the next part. Now let's talk about preparation. Persiapannya ini apa? Yang pertama adalah know your stuff. Ya, jadi perlu kalian tuh tahu apa yang akan kalian presentasikan. Jangan sampai kalian sudah masuk ke ruang Zoom, tapi nggak tahu apa yang mau disampaikan. Jadi semuanya itu harus kalian siapkan. Kalian siapkan catatan ya kalau ada. Ini catatan ada nih di HP ya. Now you do not need to make some notes on the paper. You can just make some notes on your cell phone or tablets. Kalau dulu mah orang nyatet tulisan kecil-kecil kayak kertas. Sekarang udah bisa pakai HP. Everything can be put inside, right? And somehow you can also move the slides using your cell phone. That's also possible, right? And then of course think about questions. Think about questions. Imagine that you are the audience. Bayangkan kalian audiensnya, kira-kira pertanyaan apa aja sih yang bakal muncul ya? Itu kalian pikirkan. Oh, mereka mungkin nanya ini, nanya itu, nanya ini. Dah, kalian siapkan jawabannya. Ya. Jadi ini tujuannya untuk orang biasa sebut sebagai FAQ. Setiap perusahaan mau launching produk atau punya produk apapun, biasanya mereka punya namanya FAQ. Frequently Asked Question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bakal sering ditanyakan.
misalnya ada produk nih HP ya, jadi pertanyaan sering muncul apa misalnya? Ya bagaimana ngatur waktu, bagaimana ngatur alarm, ya macam-macam ya. Bagaimana kalau misalnya nggak bisa nyala, apa yang harus dilakukan pertama kali? Itu adalah masih dalam FAQ. Jadi tujuannya agar kalian siap. Jangan sampai kalau ada pertanyaan, you don't know how to respond. That's somehow will reduce their trust to you. Kalau mereka trust-nya turun, maka confidence kita akan turun juga. Ya, jadi pastikan siapkan diri kalian dengan pertanyaan. Ya, bukan hanya peserta loh, pembicara pun harus siap. Then find some interaction. Ya kayak tadi aku sempat nanya ke Bu Messi, tapi kayaknya belum sempat jawab. Aku udah jawab dulu. I'm sorry, man. No worries. Harusnya kasih kesempatan Bu Messi jawab dulu ya. Wah, terlalu biasa naik ini deh biasa ikut GP 500 jadi terlalu cepat ya. Harus ada interaksi ya, interaksi tadi dengan Mas Bagus juga tuh. Nah ini yang paling penting, practice. Jadi sebelum kalian tampil, kalian harus latihan ya. Latihan. Kalian mungkin pernah tahu, ada yang pernah tahu Michael Jackson? Tahu ya Michael Jackson? Tahu dong. Ya, oke. Michael Jackson itu setiap hari latihan 4 jam minimal. Latihan mulai nari, mulai latihan vokal, itu sudah terkenal seluruh dunia. Sudah top billboards ya. All of the recordings are actually on the top list around the world. So it's just like a god of music. Everyone, a lot of people worship him, right? Even until now, sampai sekarang masih banyak, bahkan ada fans club untuk Michael Jackson. Nah, tapi dia tetap latihan 4 hours every day, 4 hours every day. At least. Bahkan jauh sebelum itu, dia bisa latihan sampai 6 jam setiap hari. Sebelum dia terkenal ya. You can imagine lah. Kalau kita mah kalau sudah terkenal tidur santai ya, males ya jangan ya, nggak boleh malas, harus tetap latihan, tetap belajar. I've been teaching preparation for I guess I started in 2010, so that in 2021 that's 11 years. Jadi udah mengajar preparations, berbagai macam tes prep itu sudah 11 tahun. Tapi bukan berarti I stop studying. I'm still studying. I'm still trying to update myself with many different kinds of stuff. I learn from other teachers. Jadi ikut training, ikut workshop, lihat video di YouTube dari guru-guru yang terkenal seperti itu. Jadi tetap belajar. Ya, you need to practice. And of course, if you practice, but without feedbacks, that would be useless. Okay? Don't just practice, you need feedbacks. Ada 2 jenis feedback. Feedback dari diri sendiri atau self-evaluation. Ada namanya feedback dari orang lain atau peer evaluation. Jadi kalau dari diri sendiri, kalian rekam. Jadi waktu kalian latihan, kalian rekam, kalian analisa pelan-pelan satu persatu. Oh, aku berdirinya kurang tepat. Oh, suaraku terlalu pelan, kurang kenceng. Oh, terlalu kencang, terlalu bersemangat, terlalu cepet. Nah, jadi ya kalian analisa itu ya. Nah, kalau peer evaluation, you can film it. Kalau pandemi ini kan nggak mungkin ya kalau kalian latihan ngundang banyak orang datang ke rumah. Jadi kan nggak mungkin. Emang mau bacaan ya? Bacaan apa itu? Jadi kalian mau ada acara syukuran ya? Nggak boleh, apalagi ngundang 50 orang. Bisa didatengin polisi nanti. Bahaya. Jadi kalian cukup misalnya kalian video kirim ke teman-teman kalian ya, masukin grup keluarga boleh, grup reuni SMP boleh, reuni SD boleh ya, reuni TK juga boleh, terserah ya. Kalau perlu kalian mau cari yang lebih objektif ya, you're looking for more objective evaluation, you can upload the videos on social media.
kamu tanya sama mereka netizen itu biasanya jujur ya, atau nyinyir ya lebih tepatnya. Jadi mereka akan cerita banyak, akan komplain banyak ya. You take notes from their complaints. Jangan terus kalian malah social media war gara-gara itu terus akhirnya berantem lewat social. Jangan ya. Jadi use these chances for you to develop yourself. Alright? That's about preparation. Next. Oh, this is an interesting word for you guys. Preparation today leads to success tomorrow. Okay? So if you prepare yourself at least a couple of days or few days, could be a few weeks or even few months for certain kinds of projects, leads you to success. Okay? Right. Okay, now we're going to move to the next one. It's called clarity. Nah, makanya tadi sebelum aku mulai, aku tanya dulu, can you hear my voice clearly? Right, that's every time I start my session, I always ask my students, can you hear my voice clearly? Because I need to make sure that everyone can hear it clearly. Karena clarity itu penting. Nah, bentuk apa selain suaranya itu harus jelas adalah be fluent. Harus lancar ngomongnya. Jangan ngomongnya good morning everyone, yeah. I'm going to no, not like that, but you have to be fluent, yeah. Okay. Good morning, everyone. Today I'm going to tell you about blah 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 blah. As we know that many people are interested in blah blah blah. That is why this time it is your chance to develop yourself with blah 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 blah. Yeah, so play with your intonation. Ya, salah satu clarity adalah bentuk intonasi. Jangan flat ya. Today I'm going to tell you about blah blah blah. Somehow a lot of people also think about blah blah blah. That is why this is your chance to develop yourself in blah blah blah. It's flat. Jangan ya. Bayangkan, even when you are on the street, flat is bad. Jadi kalau kalian di jalan ketemu bulenya bilang, oh guys, come on, help me, I'm having a flat. Ya, Bu Messi tahu nggak apa ini flat kalau di jalan naik mobil? Flat. Ya? Iya betul ya. Artinya bannya bocor. Bocor. Bisa jalan nggak kalau bannya bocor? Enggak dong. Nggak bisa, betul ya. Jadi somehow you need to be fluent, and one of the way to do that, to be clear, you need to play with the intonation. Increase your volume when it is important. Yeah, when it's not important, you can slow it down. You can low your tone, and somehow fluency. It doesn't mean that you have to talk all the time. No. Jadi bukan berarti kalian ngomong terus apa ya. Sometimes you need to give time for the audience to think about it. Just like what I did now, yang barusan aku lakuin tadi. Barusan aku berhenti sejenak to give you time to think. Okay? Right. Pronunciate well. Jadi nggak ada alasan kalian pronunciation-nya keliru di banyak kata-kata dalam bahasa Inggris. You need to be able to pronounce it well. Kenapa? Tidak boleh ada alasan. Kenapa? In the cell phone, it has been equipped with many translation device. Banyak ya. Kita ada Google Translate, ada aplikasi yang lain. Kalian bisa langsung dengar suaranya ya. Jadi kalian tinggal buka aja Google Translate. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Oke, misalnya ya, aku ada kata yang mungkin tidak semua orang agak kesulitan ya untuk melakukannya. Ini tulisannya seperti ini. Oh, nggak bisa kelihatan. It's called enunciate. Ya, enunciate. Enunciate means like enunciate. Ya. Ada banyak kata dalam bahasa Inggris yang pronunciation-nya agak sulit somehow. So please go to
trust this Google Translate or any other providers, right? Okay. Next, avoid repetitions. Do not repeat the same thing on and on and on and on and on. People get bored if you repeat the same thing again and again. So please try to vary your words, vary your presentation, vary your ideas. Jangan kasih contoh yang sama berulang-ulang. Jangan. Okay. Be structured. When you present something, I know you have already made the structure. Which one is number 1, number 2, number 3 until the end. Jangan melompat-lompat. Misalnya tadi ya. Misalnya aku habis bahas ini, terus aku lompat. Know your stuff is important, guys. Habis itu aku langsung jump lagi ke clarity, ke pronounce it, avoid repeating. Habis balik lagi ke sana. Jangan ya. Jadi try to be well structured, because it helps the people, it helps the audience to rearrange the information in their brain. Kasihan penonton atau peserta ya kalau kalian melompat-lompat, karena mereka butuh untuk mengatur informasi ini di dalam otak ini. Jadi seperti semacam gudang arsip ya. Jadi kalau terima informasi, mau nggak mau harus ditata. Nah, kalau kalian menyampaikan dengan terstruktur, itu akan tertata dengan baik, satu persatu gitu. Jadi kayak ada raknya, ada rak ini, sudah ada labelnya. Nah, once you finish your presentation, they're going to have everything in their brain. Semuanya ada. Jadi akan terstruktur dan runut. Okay. Beside clarity, please avoid hesitation. Hati-hati dengan hesitation. Kalian bingung yang mana ya? Kurangi penggunaan ya. Salah satu masalah kenapa orang sering banyak mengatakan banyak. Boleh tapi nggak boleh terlalu banyak. Ya, karena kalau terlalu banyak itu mubazir ya. Jadi kalau kalian makan, kan nanti mau buka puasa ya. Kalau misalnya kalian buka puasa udah terlalu banyak, muntah. Sama kalau nya terlalu banyak, peserta muntah dengarnya. Ya, jadi kalau bisa kalian hindari. Dan masalah yang sering muncul adalah kalian kalau kebanyakan itu karena kalian mencari informasi tersebut. You looking for vocabulary, you looking for the right grammar, you looking for the right information. Nah, itu adalah salah beberapa masalah yang muncul. Nah, terus gimana caranya? Ya, yang pertama pasti ya, kalau vocabulary, kalau kalian nggak bisa menemukannya, maka ya cari vocab yang lain. Ya, try to describe it if you do not know the words. Aduh, nggak tahu vocab yang lain. Misalnya apa? Nasi pecel. Gimana nih terjemahannya? Nggak ada pecel ya? Ayo. Bagus. Apa terjemahan nasi pecel? Pekel lah. Jangan kayak Cinta Loran dah. Peanut sauce. Ayo, Miss Messi coba pecel apa? Pecel. Ini Cinta Loran banget. Pecel ya. Pecel rice. Kalau rawon gimana rawon? Rawon. Ya, ada loh. Beneran ini ada orang presentasi kayak bahasa Inggris. Dia cerita nama kota Jakarta, temennya Jakarta ini Tangerang. What? Tangerang itu daerah mana Tangerang? Ya. Jadi kalau kalian kesulitan dengan ya pakailah bahasa lokalnya. Jadi rawon ya sebut aja rawon. Dan kalau habis itu kalian deskripsikan kalau rawon itu black soup ya kan, dia kan hitam ya, dan dia soup, black soup, di dalamnya ada apa? Ada daging, ada beef, udah ya simple. Rasanya gimana? Enak, enak banget, very delicious. Black soup with beef and it's very delicious. Nah, that's rawon. Udah gitu aja. Kalau nasi pecel apa? Pecel itu apa isinya? Sayuran. Berarti apa? Vegetables. Atau kita sebut salad. Bisa juga salad.
Terus tadi kayaknya bagus sebut peanut sauce ya. Yep. Ya, peanut sauce ya. Jadi saus kacang di situ. Many of them are spicy, only few of them are not spicy. Tapi rata-rata pedes ya. Jarang kita ketemu warung pecelnya nggak pedes. Rata-rata pedas. Right. Next, we have filler as an escape. Jadi kalau ada misalnya kalian bingung ya, jadi kalian kasih filler aja. Contoh misalnya ada pertanyaan tentang what do you think about the education system in your country in the future? Waduh, baru ketemu tanyain sistem pendidikan di luar negeri, di Indonesia di masa yang akan datang, kan bingung dong. Nah, by the time while your brain is preparing the response, so you need to give the filler. Ya, kalian bisa cerita, you can be truthful. Kalau itu sulit, kalian cerita aja. Jangan sok kalian itu knowledgeable kayak Wikipedia. Kita bukan Wikipedia ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, bilang aja. Wow, I think that is very challenging questions. Honestly, I'm not that kind of person who are very close to education systems. I know I work with some people related to education, but I'm not really paying attention to that. However, if I have to think about it, I guess the future is gonna be more promising. Nah, jadi once you mention about the future, itu aku yakin selama 10 detik filler atau 15 detik filler, ini in the brain has already got a little bit of answers what is going to happen, right? Nah, ini yang tadi aku bilang ya, describe 4 difficult words. Nah, apa yang harus kita sampaikan? Ya, yang simple-simple aja. Ya, kalau ditanyain education system, jangan menjawab seperti Menteri Pendidikan atau pejabat Kementerian Pendidikan. Just talk like you are bagus, you are Miss Messi. Ya, sampaikan apa yang ada di sekitar kalian. Gitu ya. Jadi jangan ngomong tentang I think what is going to change is the policy in education system. As we know, the policy in our country regarding education system, the policy, right? Yeah, you know the policy. Nah, itu contohnya kalau hidup yang sudah susah di zaman pandemi, kalian tambah susahin dengan mencari jawaban yang bikin susah ya. Life has been so complicated. Do not make your life more complicated by providing complex response. Ya. Pastikan ya udah ya kalian tahu lah, kalian tahu sendiri lah. Sekarang kan banyak yang pakai online, pasti akan lebih banyak siswa pakai online. Banyak orang pakai HP buat belajar, pasti akan lebih banyak aplikasi buat belajar, ya kan? Guru mungkin nggak harus datang di kelas, kadang bisa aja dikasih video dulu. Ini video buat minggu depan, tuh, Pak seminggu ngapain? Ya udah tonton video tiap hari. Nanti kita ketemu seminggu sekali ya. Ya that's possible, right? Jadi bikinnya yang simple-simple aja. Nah itu untuk menghindari hesitation. Right. Okay, next. Of course, you have to be meaningful. Harus berarti ya. Apa ini meaning? Ini kan arti. Full penuh arti, mas. Penuh arti. Ya, artinya apa? Share necessary information. Jangan tiba-tiba saat kalian ngomong, tiba-tiba kalian cerita kehidupan kalian di masa lalu. Dulu aku pernah ya naksir seorang cewek ya di SMA. Aduh, ditolak kalian, betul ini ditolak. Udah nyatainnya depan banyak orang, ditolak, kan malu ya. Itu 2 hari gak masuk, panas badan ini, emosi memuncak. Jadi panas, pilek, pusing, sakit kepala. Ya, udah minum Oralit masih belum sembuh. Nah, jadi ini gak penting. Ini informasi yang tidak harusnya kalian share ke audience. Ya, harus perlu. Jadi apa yang kalian sampaikan itu harus mendukung
informasi yang harusnya terstruktur yang kalian sampaikan. Ya, jangan sampai bikin audience tuh emosi. Ini sudah emosi ini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 22, ini tanggal tua, belum bayaran. Banyak orang emosi, jangan namain emosi. Senggol bacok ya. Iya. Toto ya. Betul. Ya, jadi hati-hati ya. Oh, ini Bu Messi udah siap goloknya ini. Right. Terus relate your content. Right. Kalau audiensnya ini misalnya anak-anak ya, maksudnya anak-anak SD, SMP, jangan kalian share informasi yang cerita-cerita kayak orang-orang tua atau orang-orang dewasa, anak-anak kuliahan, jangan. Harus yang berkaitan dengan itu. Ya. Jadi harus hati-hati cara memilih kontennya juga. Itu banyak orang sekarang itu terpleset ketika ngomong ya. Ya, jadi jalanan licin, jadi terpleset, jadi bahaya. Jadi make sure that the contents of your presentation, of your speaking relate to your audience. Jangankan yang pesertanya banyak, yang one on one aja pastikan itu relate sama mereka. Ya, anggap aja misalnya ada nih Bu Messi ketemu sama Mr. Agus nih di mall misalnya, terus ngomong lama gak ketemu, come on, let's just sit down for a while, I'll buy you a drink. Oh wow, that's great. Nah, pas lagi ngobrol, Bu Messi cerita soal pekerjaan segala macam, project yang dikerjakan. Ternyata Mas Bagus nganggur. Kurang ajar nggak sih? Jadi cerita Bu Messi lagi banyak kerjaan, lagi ini. Waduh, itu namanya ngajak berantem. Itu udah apa istilahnya? Lidahnya ini sudah nggak bertulang lagi ya. Isinya ada pisau segala macam. Jadi begitu ngomong, Mas Bagus sudah ketusuk-tusuk, celep. Ya, make sure that anything that you share to the audience are related or relevant to the audience, especially to your content. Alright? Okay, next ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini yang terakhir ya, namanya visualize or visualization. Maksudnya bukan kita terus kalau mau presentasi kita gambar dulu ya. Bukan itu. Nah, you need to connect your brain. Jadi caranya gimana? Kalian bayangkan. Jadi kalau presentasinya besok, hari ini kalian mulai membayangkan situasinya gimana, lokasinya gimana ya. Kalau misalnya ini di Zoom, kalian bayangin ruangan seperti apa, pesertanya seperti apa, nanti panitianya seperti apa. Bisa nggak aku kayak gini? Kayaknya nggak bisa, aku harus seperti itu. Bayangkan step by step apa yang terjadi selama kalian presentasi. Ya, karena apa? Once you imagine, the brain inside you has the neuron system inside the brain can connect the dots. So once you have the events, jadi pada saat event tersebut terjadi, koneksi ini akan langsung terhubung dengan cepat. Karena apa? Sebelumnya kalian sudah hubungkan sedikit ya. Kalian sudah bayangkan, jadi akan terhubung. Jadi pada saat itu terjadi, koneksinya akan lancar sekali. Ya, gitu ya. Jadi caranya itu adalah ini by visualizing we connect our brain. Nah, kalau digambarkan jangan digambarkan masalahnya doang ya. Jadi kalian harus gambarkan, wah nanti seru, penonton nanti nyambung, pertanyaan akan oke, presentasi lancar, nggak mati lampu, peserta juga lancar. Cara bicara juga oke, nggak kesandung pada saat naik ke panggung. Nah, itu adalah your aim for top performance. Alright, you visualize the situation on the stage. Nah, kalau kalian setelah pandemi, you have to present on stage. Cara visualisasinya ya kalian harus datang ke sana. Ya, datang ke sana. Feel the air. Jangan sampai kalian nggak datang ke sana melihat tempat, atau paling nggak video call dengan tempatnya ya. Kok video call dengan tempat? Serem ya, video call sama tempat.
Video call sama panitia, melihat tempatnya, oke? Jadi video call ini lokasinya. Jadi kalian lihat, Pak, tolong Pak itu lihatkan tangganya ada berapa. Nah itu kalian bisa bayangkan, biar nggak kesandung. Pak, tolong lihatkan itu lokasinya, pojok-pojoknya gimana. Jangan sampai kalian jalan enak-enak jatuh dari tangga, jatuh dari dari panggung. It's gonna be bad for your performance, for the entire event, entire program. Itu akan mempengaruhi. Ya kecuali kalau acara ini komedi ya, stand up komedi itu terserah. Kalau mau jungkir balik, jatuh, ketimpa tangga, kejatuhan lampu, ya itu suka-suka kalian. It's up to you because that's part of the show, right? But when it's not part of the show, you have to make sure that you aim for top performance. Harus yakin kalau kalian akan menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Alright? Okay. Now, this is also another problem, another thing that you have to pay attention is distinguish possible issue. Jadi kalau kalian mau reaching the audience, pastikan kalian lihat lantai-lantai di situ ya. Ada nggak bagian-bagian dalam lantai tersebut yang mungkin slippery, licin, or maybe there are some holes, so you can be precautious to yourself. Jadi kalian bisa hati-hati melihatnya, jangan sampai hal-hal yang seharusnya masalah tidak kalian list dulu. Nah, masalah selain itu adalah technical issues ya. Misalnya ini ya. Jadi kalau misalnya headsetnya nggak bisa, apa yang harus kalian lakukan? Ya pakai microphone yang ada di komputer, right? Mau nggak mau, you need to get close your computer to you, tapi nggak terlalu dekat ya, kan ada orang kayak gini. Hey guys, good morning. This is too close. Right, jadi kalian harus mundur dikit. Pasti dengar kok, segini aja dengar, ya. Dengar ya, Miss Maxi dari sini. Dengar. Iya dong, kan masih pakai ini. Iya. Coba dicopot. Ya nanti kalau dicopot pasti denger lah kan. Pasti Laptop denger. ini sekarang kualitasnya udah bagus. Nggak kayak zaman dulu ya, suaranya pelan. Sekarang udah ada noise reduction, jadi itu lebih oke lah. Right. Yang terakhir adalah look up for benchmark. Jangan sok keren ya, jangan sok jadi orang yang paling oke. Walaupun kita aim for top performance, tapi kita harus belajar dari orang lain. Lihat bagaimana orang-orang itu ngomong di depan publik. Di YouTube itu banyak video orang-orang yang ngomong di depan 100 orang. Orang ngomong di depan 2 orang. Orang ngomong di depan 1000 orang. Kalian lihat bagaimana gestures yang mereka lakukan. Apakah mereka jalan ke sana kemari? Pace-nya, ya kecepatannya, pace of the walk itu ada berapa banyak jalan kakinya? Atau ya langkahnya seperti itu? Atau nah kalau kayak gini nih berarti apa? Ada peserta yang jatuh pingsan, jadi ya lari. Ya bantuin pasien, bantuin peserta gitu ya. Atau yang kayak gini nih bisa jadi dikejar sama peserta. Jadi kalian harus lihat contohnya bagaimana orang menyampaikan, bagaimana mereka melihat audience. Apakah harus lihat audience terus? Ya, ada kalanya sometimes you have to see the side of the audience ya, samping ini semua audience harus tercover. Kadang harus lihat layar, ada kalanya ya. Buat mereka yang nggak punya screen support, jadi kalau kalian sudah presentasi di tempat besar, itu ada screen support ya. Jadi ada screen tambahan yang ditaruh di panggung. Jadi layar yang dilihat oleh audience behind you is the same screen that you look on stage. Jadi ada layar yang ditaruh di lantai panggung. Itu yang kalian bisa lihat dengan jelas. Dan and you are equipped with the pointer, sudah disiapin dengan pointer di tangan, jadi tinggal pencet klik. Atau kalau misalnya ada presenter assistant, somehow presenter assistant will help you to press to go to the next slide and so on. Ya, this is the idea ya, the idea for you to visualize it. Jangan cuma diri sendiri, tapi juga harus melihat
bagaimana orang lain presentasi, learn from the positive values that they have already shown to a lot of people around the world, and also learn from their mistakes, something that you will not use and something that you will apply to your presentation. Okay, all right, you understand that, guys? Good? Yes. Okay, good. Right, now after you've known a lot of things, I guess now I'm going to give you a little bit of challenge. Kita mau latihan dulu nih. Ya, tadi udah banyak ngomong. Ini mau lihat videonya dulu ya. Nah, aku klik dulu nih. Share sound. You're going to hear, you're going to watch this. This is about why do we need to study abroad? Ya, kenapa sih kita harus belajar di luar negeri? Karena ini bagian dari challenge-nya ya. Jadi kalian akan lihat video. Setelah itu aku akan kasih link ya untuk kalian bisa melihat ya apa aja sih alasan-alasan kenapa harus studi di luar negeri. Habis itu ini kan waktunya nanti waktu kalian untuk melihat itu ada sekitar 5 menit ya. Setelah itu giliran kalian ngomong ya. Nanti kita akan kasih kesempatan ngomongnya, nggak usah banyak-banyak, only 2 minutes maximum ya. Between 1 minute to 2 minutes, all you need to do is just to talk about reasons why you have to study abroad, why people have to study abroad. Okay, let's watch the video first. When I was young, Can you hear I was voice? dreaming I can study abroad. And I've always wanted to come to America. You see the movies, you see the college lifestyle. What better way to, see a country than to actually get to live here for 6 months? The experiences have just been incredible, and it's something that I'll remember for the rest of my life. I wanted to do study abroad for almost like a holiday, but you still get to do your subjects. I want to go speak the language. I want to expand my language skills because there's nothing like being in the country and speaking it. I'm hoping to be accepted into veterinary science. I think doing an exchange really gives me an edge on other people who are applying. Employers love it. If you've studied internationally, it looks great. Coming over to study is a little bit more nerve-wracking, but once you realise that everyone's in the same boat as you, it's really not as scary as you think, and it's definitely worth it in the end. With most degrees at Adelaide, it's really quite easy to do a study abroad semester because you don't have to seriously match up your courses or wait and go back and do an extra semester. The process is easy, and the guys at the exchange obviously look after you. In terms of saving money, the government's pretty good. Jordan and I were able to get 2 OS help loans for 2 semesters, and then we were lucky enough to get scholarships from the Australian government. It's so easy to jump on a bus and go to a different country. We've been to Wales. Stopped off at Las Vegas for a night. A big group of us went to a house in the mountains. I've been to London a few times. We went to Puerto Rico for fall break, which was amazing. The independence you gain from doing an exchange, you can't really get it any other way. I've become a lot more culturally aware of what's going on in the world. The people that I've met over here, I'll stay in contact with my entire life. It made me realise that there's just so much more opportunity in the world. If you are an undergraduate or if you're going into university right now, the number one thing that you should think about is going on exchange. Right, okay, that's about the video. Now let's take a look at what you're supposed to do. Your job is to prepare yourself. Now I'm having the link. I'm going to share the link to the chat. Yeah, hold on a second. Share the link first. Copy. So everyone now can open the chat. Oh, The link is already there, sir. Oh, the link's there already. Yes. Oh, thank you very much. Right. Oops, sorry. Still the same part. Supposed to be here. Okay, so what you're supposed to do, you prepare yourself. You have 5 minutes.
to study about that, think about it, you take some notes, it's up to you, 5 minutes, think about some reasons why you have to study abroad, and then you have to present that within 1 or 2 minutes, talk about the reason why people have to or need to study abroad, and of course, in the end, we're going to have a little bit of feedback. That's what we're looking for. This is a workshop, guys. You present and you get feedback, so you learn from it. Okay? Yeah? You present, you study, you prepare, you present, then you have feedback. Ya. Jadi inti dari workshop itu ya. Jadi kalian belajar, persiapkan diri kalian, ambil kesempatan ini untuk present yourself. Then, of course, I will be very happy to give you feedback. Alright? Now, 5 minutes, starting now. Please prepare yourself. Go! Oke, nanti untuk yang boleh mau presentasi, sudah ada hadiah-hadiah menarik di sini. Oh, ada water bottle, lalu juga ada coffee glass, ada gelas kopi ya, yang suka ngopi atau ngeteh, ini bisa dipakai. Ya, oke banget. Nanti dikirim Mr. Toto. And then ada pouch cantik dari Superstar Education. Very nice. Ya, oke. Jadi untuk teman-teman, 5 menitnya silakan dipakai untuk persiapan itu tadi yang disuruh Mr. Toto ya. Nanti hadiahnya bisa kita kirimkan. Dan musik kali ya. I will let you know every minute, yeah. I will let you know every minute of the time. Four minutes left. 4 minutes left. Bu Messi saya nggak boleh ikut ya ini. Nggak boleh, Mister. Mister, kita lagi coba kasih lagu gitu ya, coba ya. Coba kasih entar, mungkin bisa share lagunya. Biar agak tenang gitu mengerjakannya. Oh, agak tenang. Bisa ya? Oke. Asal bukan Eminem ya. Kalau Eminem nggak jadi belajar. Eminem. 3 minutes left. 3 minutes left. Yeah. Don't talk too much, guys. Only 1 to 2 minutes. Only you need to choose out of 25. Itu kan ada 25 yang banyak. Ya pilih aja beberapa poin and you talk about it. Very simple. Very simple. Are we having a song? Seems that you have to stop the share, sir. Oh, I have to stop. Yeah. Okay. Coba ya. Udah. Wow. Yeah, we can hear the song. Ini berasa kayak di lounge hotel ya. Tapi bukan acara kawinan kok. Sugeng rawuh para tamu ingkang selamat datang para tamu. Setelah ini mengacaukan yang lagi persiapan loh. Terima kasih sudah hadir di acara sunatan, Mas Jan. Nggak gitu. Oh, 2 menit ya, 2 menit. Ayo semangat. Ini kayaknya lagunya zombie kali ya. I want you to the bone. Ini lagu yang lagi nge-hype banget loh di antara teman-teman. Pamungkas. Ini lagunya Gugup kali. Bukan, Mister. I love you to the bone. Apa ya artinya ya? Masih tahu? Apa ya? Bagus kayaknya lebih ngerti deh. Coba Bagus. Itu maksudnya lebih kepada I love you so much gitu loh. I love you so much.
Sampai ke tulang sumku gitu ya. Ya. Kalau katanya yang nyanyi, aku bisa menyintai sampai tulang-tulangmu gitu. Wow. Ini serem itu, pembunuh berantai. Pokoknya nggak dipotong-potong aja, Mister. Masih ingat ya, itu Mbah Marijan itu dimakan loh. Sampai tulang-tulangnya. Tuh, apalagi kalau direbus tulangnya sampai itu ya, apa istilahnya itu? Kriuk ya tulangnya. Tulang lunak, Mister. Bahaya itu. 1 menit ya, 1 menit everyone. 1 minute left. Ayo semangat. Wah, I want you to the bone. Coba diganti. I only want you the bone. Tuh kata Patricia, Mister ini lagu romantis kok jadi skeptis katanya. Ini serem ya Patricia, ini serem. Kan kata Dewi juga lagu romantis jadi lagu thriller sama Mister Toto. Aduh, bayangin I want you to the bone itu berarti bisa sampai ke tulang-tulangnya. Mau terserah ini mau apa dibikin tulang lunak kayak banget. Di presto. Ya di presto atau mau tulangnya dibikin kayak kaldu ya, kaldu tulang. Itu nanti disimpan di kulkas, bisa dipakai buat bikin mie biasanya ya. Itu butuh kaldu. Serem ya. Oke, time's up guys. Nah, let's go. Kita lihat siapa nih yang mau coba dulu. Ayo siapa nih? Ayo, siapa tadi yang sudah siap? Boleh langsung open. Kalau nggak mau buka cam ya sudah, buka mic-nya deh. Ya, mic-nya doang aja. Ayo, siapa nih dari teman-teman di sini? Ini challenge loh, dan ada hadiahnya loh. Gak ada yang mau nih. Ayo, kita panggil saja ya. Panggil aja ya, Mister ya. Boleh. Oh ini nih, Ana Karalina. Ana. Ana, are you there? Ana, are you there? Ana ini gadis cantik dari Bali. Ana. Halo Ana. Ana kalau nggak Sir. Oh yeah, okay. Woohoo. Ana, hi. Hi Ana. Yes, sir. Can you hear my voice? Yes, of course. Okay. Again, the time is 1 to 2 minutes. Suit yourself, make yourself comfortable. Okay, you can start anytime. Okay. Can you start speaking now, please? What am I supposed to say? Oh, it's about study abroad. Wow. What reasons that makes one to study abroad? Come what on, reason to what? To study abroad, study in foreign countries. First of all, maybe you can't get something from your country, and you will get it in the country that you will go. Second, I don't know. Come on, Hannah. There are a lot of things that you can get when you go to foreign countries, right? I didn't open the link that you sent. That explains a lot. So you did not open the link? Yep. Oh, that's too bad. All right. But did you understand about the whole things that I have already shared during the presentation? I did. Okay, good. You understand, but you did not prepare well. Yeah, this is so. Next time you have to prepare well. Okay. All right. Now I'm gonna move to. Thank you very much, Hannah. Anyway. Thank you, Hannah. Tetap ya nanti dapat hadiah ya, Hannah ya. Don't worry. Nice. Okay, Miss Messi. Siapa lagi? Tadi aku udah milih Hannah. Tadi kan Hannah. Tadi aku udah nyebut Anna. Coba mana? Ada Anna, ada Hannah. Tadi aku pikir. Tadi Mr. Toto aku pikir tadi panggil Hannah. Anna Karalina.
boleh open mic-nya kah? Ana? Atau chat aja? Oke, kalau Ana nggak mau, siapa ya Mr. Toto ya? Cowok, tadi udah cewek. Cowok deh. Apa ini? Adam ini siapa? Adam. Adam mungkin boleh, Adam? Hai Adam. Hello, Mister. Hey, what's up, Adam? Wow, that's me, Mister. Oh, I see. That's me, Mister. I always use two devices. Oh, that explains a lot. My personal and my device for special education. Oke, bagaimana Bu Messi? Ini Bu Messi nih. Gak apa-apa. Adam boleh. Gak apa ya, boleh ya. Adam juga punya keinginan soalnya study of this. Adam, you may try. Jadi kasih contoh deh ke teman-teman yang lain. Yeah, remember the time is 1 to 2 minutes. Okay. Can you start speaking now, please? Okay. So basically, study abroad is more important when we are taking to the university or like when we're taking to study abroad, right? So the first thing that when we talk about study abroad is we get to study into another country. So basically, to study in another country have another opportunities. So the first when I see in the website is it look good on your CV. So basically in your CV, when the HR are looking for your CV, they will be interested. They will be at the first thing that we can see is the education. So basically, the education in another country, I think it's more good, better than Indonesia. So the next one is discover new study and learn differently. So basically, study learn and differently. So means that when you're taking to another country for studying, so basically there are more different things like the subject, major, or another activities in the university. And last is so you got a more experience in them, not only in that country, but we can explore more and more to another country. So that's enough for me. Thank you. All right, good job. Good job. Yes, amazing. All right. Okay, what you did was amazing ya. Tadi udah bagus ya. Udah Adam. Tadi udah bagus. Kalau namanya Adam jadi udah Adam ya, kan udah bagus. Jadi udah bagus. Tadi ini totalnya 1 menit 45 detik. Ada 3 poin yang tadi disampaikan oleh Adam. Ya semuanya kamu juga berusaha untuk menjelaskan. Akan tetapi ada satu yang perlu kita highlight. Tadi Adam ternyata introduction-nya panjang ya Adamnya. Jadi sekitar 30 detik hanya untuk memberikan introduction. Jadi kalau bisa kamu cut introduction-nya cukup sekitar maksimal 10 detik, terus baru kamu langsung masuk ke konten. Jadi address the question promptly is way better when you present something or present a response. Jadi kalau ada pertanyaan, either you are in a classroom, jadi kalau di kelas, nanti di kampus di luar negeri, ada dosen nanya atau temen nanya, kalian langsung aja jawab. Ya, address the question properly. If you make an introduction, make it short. Introduction-nya dipendekin aja, baru langsung jawab pertanyaan. Ya, kalau bisa konten itu harus lebih banyak ya ketimbang intronya. You got it? But you did well. You highlight 3 points, and it's good. Alright, good. Again, applause for Adam. Woo! Yay. Ayo cari lagi siapa nih? Ada yang kasih applause nih, Sylvia. Kita coba dengerin Sylvia kali ya. Ya boleh. Sylvia. Yes, ma'am, sir. Hi, Sylvie. Hi. Okay, remember Sylvie ya, kamu harus menyampaikan sekitar 1 sampai 2 menit. 1 menit boleh, sampai 2 menit juga boleh.
The topic is the same. Hal apa sih yang bisa kita dapatkan atau apa sih alasan orang-orang kenapa harus ke luar negeri nih? Okay, are you ready? Okay, I'm ready. Can you start speaking now, please? Okay, thank you. Well, there are lots of advantages that we can get from studying abroad. First of all, we can explore more than from our own country. Besides that, we can get a lot of new friends from other nationality. And the third, we can make sure our career is better than others who don't go study abroad, because they can have a better English language or better experience. Thank you. Alright, good. That's exactly 1 minute. Pas ya, pas banget. Yay, Sylvie. Right, good job. Wah, ini sudah kelihatan ya, mereka udah mulai memahami bagaimana yang seharusnya presentasi, how to speak confidently, how to speak with confidence, bagaimana agar kita bisa mencapai itu semua. Nah, tapi ini challenge kan, kita masih ada satu lagi nih, kita masih ada pertanyaan. Miss Messi, ini tadi ada yang bertanya, Miss Messi. Iya. Bentar ya, aku cek dulu di chat. Nah, ini dari Lala, ngakak online sure. Ngakak online. Gimana cara ngakak online ya? Nah, Sir mau tanya dong, kalau lagi ngomong sama bule terus tiba-tiba ngeblank, harus gimana, Sir? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan sering dialami oleh banyak orang di seluruh dunia. Pas lagi ngomong sama bule terus ngeblank. Nah, yang pasti harus kita analisa ngeblanknya gara-gara apa. Pertama bisa karena kamu lapar kali ya. Lapar sih ngeblank. Ada itu memang orang kalau lagi kurang dia lagi kurang fit atau belum makan, belum banyak minum, dia bisa blank. Jadi konsentrasinya menurun. Nah, kalau itu berkaitan dengan bahasa, dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, maka variabelnya tadi ya, bisa karena kamu takut melakukan kesalahan. Many people, especially in our country, they cannot speak well in English. For the top reason is that they're afraid to make mistakes. Jadi kalian harus merubah pola pikir kalian bahwasanya bahasa Inggris ya sama aja sama bahasa Indonesia. Orang juga melakukan kesalahan. Sekarang aku tanya, Bu Messi pernah nggak dalam satu hari pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? All the time. Enggak. Malah pada prinsipnya selalu melakukan kesalahan all the time, right? Betul. Nah, jadi tapi Bu Messi malu nggak kalau salah? Enggak. Ya. Apalagi bahasa Indonesia kan bahasa sehari-hari ya. That's what I'm talking about, ya. Yeah, that's what I'm talking about. So when you have to speak English, just imagine that you speak bahasa Indonesia. You speak as a part of your communication. Jadi salah dalam grammar itu wajar. Kalau kalian sudah pernah ke luar negeri atau belum pernah ke luar negeri tapi sering ketemu sama bule, kalian akan melihat atau merasakan ya pengalaman ngomong sama bule. Bule pun melakukan kesalahan. Ada lagunya kan? Bule juga manusia. Gak gitu perasaan, Mister. Oh enggak ya, enggak gitu ya. Jadi bule pun juga melakukan kesalahan. Jadi grammarnya juga ada kalanya amburadul. Yang paling kentara itu kalau kalian dengar lagunya Ariana Grande, Katy Perry, apalagi Eminem. Grammarnya, aduh kacau balau ya. Ya, nggak akademik sama sekali. Mana ada lagu akademik? Jadi pasti itu yang sehari-hari. Jadi jangan pernah kalian terbawa suasana atau baper dengan grammar. Oke? Nah, yang kedua, vocabulary. Ya, banyak di antara kalian vocabnya kurang banyak. Jadi kalian harus latihan, vocabnya itu diperbanyak. Sama seperti tadi, menghindari vocab yang sulit. Kalau misalnya kalian udah terjebak,
bingung mau bilang vocab ini apa, pakai aja vocab lokal kayak tadi rawon, pecel, segala macamnya. Terus kalian jelasin kondisinya apa, pecel itu kayak gimana, sayuran bilang aja vegetables. Kalian bingung mau nyebut saus kacang, bahasa Inggrisnya kacang apa ya? ya udah bilang aja sauce, brown sauce. Nah coklat ya, brown sauce. Itu aja, paling bulenya langsung nebak, brown you mean like peanut, peanut sauce gitu. Jadi karena bule pun juga mengerti kalau kalian juga bukan orang yang Indonesia tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Pastinya mereka akan mengerti, memahami bahasanya kita akan melakukan beberapa kesalahan dalam pengucapan, and is very understandable, so don't worry about that. Okay, right, kita coba ada satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan lagi sir dari Kenya. Is there any tips for learning grammar in speaking quickly? Because sometimes I think grammar also affects self-confidence in speaking English. There are times when I feel less confident for feel that what I'm going to feel. Kenya ya. Kenya ini tadi yang aku sampaikan Kenya ya. Jadi memang grammar ini momok buat orang seluruh Indonesia. Jadi kenapa sejak lahir enggak ya. Sejak TK ya, sejak TK bahkan playgroup tuh udah dijajali dengan grammar, M is R, was word itu sudah dijajali sejak lahir. Jadi SD grammar mulu latihan, SMP grammar lagi, SMA ujian nasional, bentar, jadi hapus ya, ujian sekolah itu grammar juga. Jadi karena kita jarang memproduksi bahasa ya maksudnya. Jadi kita jarang melakukannya. Jadi cara yang paling tepat adalah you need to speak up. Whatever your grammar level is, so just speak up. Do not care about your grammatical range and accuracy. You need to speak up while you are studying. Jadi sembari kamu belajar mempersiapkan diri dengan grammar, vocab, dengan bacaan, dengan knowledge, your skills and so on, you need to speak up. Don't care about any other situations. Okay? Be brave. And then another thing which is very important, chances are somehow not likely to come for the second time. Peluang kadangkala tidak datang untuk kedua kalinya. So every time you have a chance, take it. Take the chance ya, itu yang paling pertama, take the chance. Karena apa? Begitu kalian mengambil kesempatan itu, maka level kemampuan kalian akan naik satu tingkat. Karena di situ kalian bisa mengaplikasikan apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian sudah persiapkan. Alright? Okay, Bu Messi. I think do you have any further question? Oh, there is another one, Alfian Shah, sir. If we attend a formal forum like conference, do you have any tips to share for us? Thank you. All right, this is interesting. Forum like conference, right? So in a forum like conference, especially when the conference involving people from many different backgrounds of countries, right? Some of them from English-speaking countries, while others from Asia or Europe or from Latin America. You cannot master all of the languages, right? So you have to speak in English. Nah, tips yang paling utama adalah pertama, jangan terlalu pribadi. Artinya apa? Kalian harus membawa diri sebagai representatif. Kalau kalian representatif dari institusi, maka dalam diri kalian ini ada label institusi kalian. Kalau kalian membawa nama negara, berarti itu adalah kalian membawa nama negara kalian. Somehow you need to bring the culture of your institution. Kalau budaya kalian membawa nama Indonesia, ya tunjukkan budaya Indonesia. Ya, budaya Indonesia gimana? Orang Indonesia rata-rata ramah, ya. Ada kita juga baik, murah senyum, ya. Bukan senyum terus, ya. Itu psikopat ya, senyum terus bahaya. Nah, jadi kalian harus bawa itu yang paling pertama. Yang kedua, by the time you have to communicate with others,
make sure that you start with something that related to the situation. Kalau conference, maka topiknya kalau bisa yang berkaitan dengan itu. Ya, kalau conference-nya tentang environment, jadi kalian bisa ngomong soal environment yang ada di sekitar negara kalian atau institusi kalian. Jadi kalau topiknya tentang bisnis, ya ngomongnya bisnis. Jangan ngomong anak, misalnya, di mana anak lu? Gue masih 2 nih, gue 3. Ya udah, kita balapan lah nih. Ya jangan gitu ya. Jadi topiknya harus yang related to the conference or the topics. Karena apa? Baru ketemu itu harusnya tidak pembicaraan pribadi ya. Kita nggak boleh nanya, kamu usia berapa? Udah nikah belum? Punya pacar belum? Kan jangan kayak gitu ya. Creepy tau nggak kalau ya kayak gitu. Kamu udah punya pacar? Sendirian aja neng, apalagi gitu. Ketemu orang sendirian aja neng. Dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanya, are you alone? Jangan gitu, serem kalau ada orang tiba-tiba ketemu langsung. Bu Messi bayangkan ya, lagi ada training agent training di Australia. Ada orang datengin Bu Messi, belum pernah kenal, langsung nanya, are you by yourself? Gimana Bu Messi? Bagus dia nggak nanya, are you taken? Gitu ya. Wah itu apalagi. Are you taken? Nah itu serem ya, apalagi kalau ada yang nanyain langsung, tembak langsung Bu Messi. What are you going to do after this? Wah itu serem banget. Ya jadi Alfian ya, selalu yang umum, jangan yang terlalu spesifik terhadap pribadi tertentu. Apalagi kalau di Asia, nanya soal usia itu sangat sensitif, terutama wanita ya. Nanya usia gitu, oke? Ya. Oke, terima kasih Mr. Toto. Oke, kayaknya sih udah nggak ada yang nanya lagi. Tapi kalau nggak di stop nanti nanya terus deh. Iya. Ya. Wow, okay. I think everybody are happy today karena sudah dapat banyak sekali masukan dari Mr. Toto tadi untuk bicara bagaimana talk with confidence ya. Mungkin nanti kita bisa bikin another session untuk lebih banyak latihannya lagi. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, itulah tadi serangkaian acara Super Talk pada sore hari ini teman-teman mengenai speaking with confidence. So thank you so much for Mr. Toto yang sudah sharing banyak sekali tadi ya. Very insightful ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih pede lagi nih ngomong dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia. Tadi bisa lebih pede dengan menggunakan masukan dari Mr. Toto tadi ya di dalam workshop kita. Nah, untuk selanjutnya teman-teman kami mohon juga untuk bisa mengisi form feedback. Kak Adam mungkin bisa diberikan di layar untuk form feedbacknya. Nah, ini bisa menjadi evaluasi bagi kami apabila teman-teman mengisi form feedback ini ya. Jadi untuk kedepannya event-eventnya mungkin bisa lebih baik lagi dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Nah, terus jangan lupa nih untuk selalu cek sosial medianya Superstar karena untuk setiap minggunya itu kita selalu punya event-event online ya. Kita ada di Instagram, lalu kita ada di Facebook juga dan juga kita ada di YouTube ya. Oke, dan so ya itu ada di layar ya. Oke, bisa follow dan subscribe juga untuk YouTube-nya. So guys, this is the end of our event today. I am Messi, Mr. Toto, and Kak Bagus from Superstar Education, and all Superstar counselors would like to say thank you very much. Stay safe, and then see you in the next event. Study what you love what you study. Bye bye. Bye bye. See you.